Free consent, another essential element of a valid contract. According to section 13, a consent of two or more persons who are parties to the contract is said to be free. Free means willingful. बराबर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जुट्ठू नहीं, कोई खोटी रजूआत नहीं, कोई बोल नहीं. So if it is not caused by coercion, coercion એટલે ધમકી, undue influence એટલે લાગવો, fraud, but obviously cheating, misrepresentation and mistake, ભૂલ. So if consent એટલે permission, મંજૂરી of parties to the contract is not caused by any of these five elements, then it is said to be free. Now, coercion. Coercion means committing or threaten to commit. કોઈ એવું કાર્ય કરું અથવા કાર્ય કરવાની ધમકી આપવી. કેવું? Any act forbidden by Indian Penal Code, IPC, એટલે જેમાં ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ થાય તમારી અગેન્સ્ટમાં. એવું કોઈ બી કામ કરવું અથવા એવું કામ કરવાની ધમકી આપવી. જેમ કે હું તીર્થાને ગન પોઈન્ટ ઉપર કહું કે ચલ તારો મોબાઈલ મને આપી દે, 500 રૂપિયા. હું એને મારું કે મારવાની ધમકી આપું. So if there is any act which is forbidden by Indian Penal Code, IPC, or unlawful detaining, कोई भी वस्तु ગેરકાયદેસર રીતે દબાઈ દેવી, in short, unlawful detaining, unlawful possession, threatening to detain અથવા ધમકી આપવી, any other person, property, with a view to enter into agreement. The purpose is to force the other person to make the contract, to enter into agreement. Even if such act is not forbidden by Indian Penal Code, then also, if it is forceful against the will of the parties to the contract, either promisor or promisee, offerer or acceptor, it is called coercion. It is not necessary that coercion is employed by any party to the contract. Suppose હું અને તીર્થ કોન્ટ્રાક્ટ કરતા હોય તો જરૂરી નથી કે I will employ coercion on Tirth or Tirth will employ coercion onto me, but some other person. Tirth can ask you to coerce, to beat me, to threaten me. So even if it is committed by third party, any outsider to the contract, then also it is coercion, because its purpose is to deceive, to threaten the person for the purpose of obtaining his consent. So that is called coercion. Consent is caused by coercion when obtained by, as we have discussed, committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code. એટલે એવું કોઈ બી કામ કરું જે Indian Penal Code, બરાબર, જેમાં તમારી અગેન્સ્ટ ક્રિમિનલ પ્રોસિડિંગ થાય, ફોજદારી ગુનો. Or second, the unlawful detaining or threatening to detain any property or person. A case છે ચિક્કિમ અમ્મીરાજુ versus સેસમ્મા, સાઉથ નું છે, as the name suggests. In this case, a person threatened his wife and sons that he would commit suicide if she doesn't transfer her property in her brother's favor. The wife and son executed the release of the deed under threat. Hence, the threat of suicide amounted to coercion, because committing suicide or giving threat to commit suicide is punishable under Indian Penal Code.
બરાબર. Then મુઠિયા versus મુથ્થુ કરુપ્પા. An agent refused to hand over the account books of a business to the new agent unless the principal released him from all the liability. એટલે જે જૂનો એજન્ટ હતો એને કાઢીને આ લોકો નવો એજન્ટ અપોઇન્ટ કર્યો. પેલો કે હું તમને ચોપડા નહીં આપું જ્યાં સુધી બધો હિસાબ પૂરો નહીં કરો, જ્યાં સુધી તમે મને ક્લીન ચીટ નહીં આપો. The principal had to give a release date. Actually તો એવું ના હોય, બધું કમ્પ્લીટ ના થાય ત્યાં સુધી ક્લીન ચીટ ક્યાંથી મળે? બટ પેલા એવું કીધું કે નવું બધી બુક્સ જોઈતી હોય, અકાઉન્ટ જોતા હોય, ડિટેલ જોઈતી હોય તો મને ક્લીન ચીટ આપો. So it was held that this was the act of coercion, even though it is not necessary that physical harm is involved. Unlawful detaining, possession, giving threat to unlawfully possess any property or person is also called coercion, like kidnapping, extortion. Then second, undue influence. લાગવક કહેવાય. Sometime a party is compelled to enter into a contract against his will as a result of unfair persuasion by other party. કોઈ બી રીતની લાગવક લગાવીને કે એના પર પ્રેશર બિલ્ડ કરાવવાનું. So he will be compelled to accept the term. He will be compelled. He will be forced to enter into contract. બરાબર. સપોઝ મારે તારી પાસેથી કોઈ વસ્તુ જોઈતી હોય, તું ના પાડે તો તું ત્યાં જોબ કરતો હોય, જ્યાં તારો બોસ કે તારો કોઈ બી સુપીરિયર મારો ફ્રેન્ડ હોય તો હું ગમે તેમ કરી ઇનડાયરેક્ટલી પ્રેશર કરાવું કે ભાઈ પેલી આપી દે સાહેબ, નહીંતર પછી જોબ બીજી શોધી લેજો, કે તને ત્યાં મેન્ટલી હેરેસ કરાવડાવ, whatever means I am adopting to forcefully gain your consent. A contract is said to be induced by undue influence, where the relations subsisting between parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will. બેમાંથી એક એ રીતની પોઝિશન કે સામેવાળાને ડોમિનેટ કરી શકે, કંટ્રોલ કરી શકે, પ્રેશરાઇઝ કરી શકે, either directly, indirectly or through other person, to gain unfair advantage, ગેરફાયદો ઉઠાવવા માટે. Now, what are its essentials? So there are two persons. The relations are satisfying between them. Otherwise, if there is unknown person, how I can be influenced by him? So the person must be in a relation that one person is able to pressurize the other. One must dominate the other. One must be in the controlling position. There must be unfair advantage. બાકી નોર્મલ કેસમાં હવે કોઈ કામ માટે પ્રેશર કરે કે સપોઝ હું ક્યાં જોબ કરતો મારો બોસ મને ટાર્ગેટ કમ્પ્લીટ કરવા માટે પ્રેશર કરે તો that is not undue influence, it is part of the job. But where intention is to gain unfair advantage, then it is undue influence. It involves the moral pressure, morally which is wrong. You are pressurizing the person immorally. So there can be undue influence between following person: principal and agent, જે ઓનર છે અને એનો એજન્ટ representative, superior and subordinate, doctor and patient. Doctor એમ કે તમારું બધું મને ખબર છે, હું બધું લીક કરી દઈશ. Lawyer and client, chartered accountant and client, father and son, teacher and student, promoter and company, master and servant, spiritual advisor and devotee. So these are the examples where undue influence can be exercised, because one person can dominate the other. He can pressurize the other immorally to obtain his asset. બરાબર. બીજાને દબાણ કરી અને એની પાસેથી એની મંજૂરી લઈ શકે, કામ કઢાઈ શકે. Then there is no undue influence among wife and husband, landlord and tenant, and debtors and creditor. See,
Rani Annapurna and Swaminathan. A poor Hindu widow was persuaded by a moneylender to agree to pay 100% rate of interest on money lent by him. 100% વ્યાજ આપવાનું છે. બોલ. She needed the money to establish a right to maintenance. It was a clear case of undue influence and the court reduced the rate of interest to 24%. Mannu Singh versus Umadat Pandey. And આ બધા એના રિલેટેડ જ કેસ હતા. બટ હસબન્ડ ને વાઇફ માં તમે એકબીજાને કામ કરવા માટે કરો છો પ્રેશર તો એ અન્ડ્યુ ઇન્ફ્લુઅન્સ નથી એવું કહે છે. બટ ઓબ્વિયસ છે because they are in such a relation. Landlord and tenant, debtor and creditor, because they are supposed to perform their part of promise. Coercion and undue influence, no difference. So law does not presume coercion under any circumstances, but law presumes undue influence, printing mistake, under any circumstance, some circumstances. Coercion may be exercised by stranger to a contract, but undue influence must be exercised by the party to the contract. It involves threat to one's life or property, which may involve physical damage, while undue influence involves the use of one's position to advantage. You are gaining unlawful or immoral unlawful advantage by putting immoral pressure on the other to gain his consent. It amounts to such acts which are punishable under Indian Penal Code. And undue influence does not amount any act which is subject to proceeding or punishing under IPC. Now, fraud, cheating, दफा 420, section 420 under Indian Penal Code. એટલે તો આપણે કોકને કહીએ ચીટર હોય ને કે ફ્રોડ ને 420 માણસ છે. બરાબર. So according to section 17 of Indian Contract Act, fraud means and includes any of those acts committed by a party or a contract or with his connivance, मतलब એની મંજૂરી થી કોઈ બીજાએ કર્યું હોય, or by his agent with an intent to deceive, સામેવાળાને છેતરવાનો એનો પર્પસ છે, to deceive or to induce a person to enter a contract. બરાબર. જાણી બુજીને ચીટિંગ કરવી, છેતરવો, so that the other person will enter into contract. So the suggestion that a fact is true when it is not true. સાચું ના હોય એને તમે સાચું બતાવો, અથવા ખોટું હોય એને સાચું બતાવો, સાચું હોય એને ખોટું બતાવો. એટલે સાચું ના હોય પણ સામેવાળાને તમે બતાવો કે યાદ સાચું. હું ખોટા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપું, ખોટી ડિટેલ આપું, ખોટું આધાર કાર્ડ આપું, ખોટી મેડિકલ ડિટેલ આપું. So it amounts to fraud, forgery. ખોટી સહી કરીને ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડ લો ચેકમાં, આ બધું ફ્રોડ કહેવાય. The active concealment of a fact, ખરેખર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ છે, જે જરૂર સત્ય છે એ બતાવતા નથી. Active concealment of a fact by person having knowledge or belief of the fact. બરાબર, which is very important. બરાબર. કે કોઈ માણસ સપોઝ હોમોસેક્સ્યુઅલ હોય અને મેરેજ કરે, મતલબ જ નથી, તો he has to specify before marriage to his partner or her partner so that the person can take decision. But if he does not reveal this secret intentionally, then it is forgery. Divorce તો થશે જ, એની અગેન્સ્ટમાં cheating no case bhi tha, because here intention was to deceive the other person. Promise made without any intention of performing it. Promise તો કરી દીધી પણ કોઈ એવો intention જ નથી કે આપણે પૂરી કરીશું. આપણું કામ પતે એટલે ગમે તેમ કરીને ભાગી જવાની જ પેરવી મારી. Any other act fitted to deceive, સામેવાળાને ગુમરાહ કરવા માટે, એને ચીટ કરવા માટે, ડિસીવ કરવા માટે, એને છેતરવા માટેની કોઈ બી આપણે કામ કર્યું હોય. Any such act or omission, આવું કંઈ કરવું અથવા ના કરવું,
which has been specifically declared fraudulent, જેને કાયદા દ્વારા છેતરપિંડી ચીટિંગ સ્પેસિફિકલી ડિક્લેર કર્યું છે, બધું ફ્રોડમાં આવે. The essential elements of fraud. So there must be a representation or assertion and it must be false. ખોટું. The representation must relate to fact. मतलब જે fact છે એ તમે ખોટી રીતે રજૂ કરો છો જાણી બુજીને, intentionally, અથવા તમે fact present જ નથી કરતા. You are concealing the fact intentionally. The representation must have been made by with the intention of inducing the other party. આનો પર્પસ શું છે કે સામેવાળો છે એ માની જાય કે તમે ખોટું કરો પણ એને ખબર ના પડે. And on that belief he will act upon that. નોર્મલી નથી, તમે નોર્મલી આમ બોલો જુઠ્ઠું કે ખાલી ખાલી ફેંકા મારો તો એ ફ્રોડ ના કહેવાય, પણ ઇન્ટેન્શનલી કરો તો એ ફ્રોડ કહેવાય. એમ કે તીથે હમણાં કીધું એમ તારા મોઢે એમ કીધું તું મને કબીર સિંહ બહુ જ ગમ્યું તું, મારા મોઢે એમ કે મને નતું ગમ્યું. ઠીક છે ભાઈ બોલ્યો, અહીંયા એનો ઇન્ટેન્શન મને કે તને છેતરવાનો નતો. Part of his nature, we can accept it. We don't have any harm by his act. પણ હવે મને ફીના બદલામાં એના પપ્પાના ખાતાનો ચેક આપે છે, મને પપ્પાની નહીં એની સહી હોય ખોટી ખોટી, તો that is fraud. The representation must have been made with the knowledge of its falsity. The person who is committing fraud is aware that he is doing wrong. ખોટું કરે એને ખબર જ છે. ના ખબર હોય તો then it is a mistake. But here it is done intentionally with a purpose to deceive the other party. And the other party must have subsequently suffered some loss. એનાથી સામેવાળા એવી માણસ છે, the other party, opposite party must have suffered loss or damage. સામેવાળાને કે નુકસાન થયું હોય. What can be the affected party do? જેને નુકસાન થયું શું કરી શકે? He can resign the contract and he has to exercise right of rescission within a reasonable time. કે ભાઈ કેન્સલ કરો, ચલો મને ખબર પડી તો અને મને જે નુકસાન થયું એના બદલામાં હું ભરપાઈ વળતર માંગુ, compensation. He can insist on performance. એને ખબર પડી કે ભાઈ ખોટું થયું તો એમ કે ચલો ખોટું કર્યું છે ને સારું સુધાર દો અને ફરી જે પ્રોપર કરવાનું જે કરો. He can insist on the performance of the contract. Suppose મેં કોકને જમીન વેચી, ખરેખર જમીન છે જ નહીં, મતલબ મારી નથી, બરાબર, ખોટા કાગળિયા બનાવીને વેચી, તો સામેવાળા પાસે બે ઓપ્શન, કાં તો કેન્સલ કરે કોન્ટ્રાક્ટ અને જે નુકસાન તેના પૈસા માંગે, અથવા એમ કે વાંધો નહીં હવે આ જ જમીન ગમે તેમ કરીને મને આલો, હું તમને પૂરા પૈસા આપી દઈશ. પછી મારે જોવાનું કઈ રીતના પૂરું કરું. He can claim damages. એટલે જે બી નુકસાન થયું હોય અને લોસ થયો હોય એના માટે he can sue the other one for the purpose of compensation. That is called he can claim damages. Right of rescission is not available. ક્યારે? Where the affected party had the means of discovering the truth by ordinary diligence. મને ખબર હોય કે આ ખોટું છે તો બી હું ચલાવી લઉં. નોર્મલ કેસમાં ખબર પડતી હોય અને ચલાવી લો તો પછી એ મારો વાંક છે. તીર્થે મને ફીસનું પેમેન્ટ કરે 2000 ની નોટો જેમાં અમિતાભ બચ્ચનનો ફોટો હોય બધી નોટો પર, મેં જોયું તો ચલાવી લીધું, ભાઈ કોઈ મારતો તો ફ્રોડ થયું. એટલે દેખીને જ ખબર પડે કે ભાઈ ઇન્ડિયન કરન્સી નોટ ઉપર અમિતાભ બચ્ચનનો ફોટો ના હોય. જોવાની વસ્તુ છે, સમજવાની વસ્તુ છે. So if you had a chance in a normal case to discover such act and you are ignoring it, પછી તમે એમ કહો કે હું છેતરાઈ ગયો, then you don't have any option of rescission. When the party after becoming aware of fraud takes benefit under the contract. મને ખબર છે ચીટિંગ થઈ તો બી હું ઇગ્નોર કરું કારણ કે એનાથી મને બેનિફિટ થાય, થવા દો ને આપણને ફાયદો, બરાબર. મેં કોકની જમીન ખોટા કાગળિયા કરીને તને વેચી મારી, તને ખબર છે કે આ ખોટું છે પણ તને એમ કે આપણને આપણા સસ્તામાં જમીન મળે છે ને કાગળિયા બી હાથ જવા દો કે
પછી કઈ ના થાય. Where before the contract is rescinded by affected party, a third party acquires interest in the subject matter. બરાબર. હવે થર્ડ પાર્ટીને ખબર નથી અને before the contract is cancelled, the third party acquires the interest in good faith. मतलब એને તો વિચારને કઈ ખબર જ નથી, તો પછી હવે કઈ ના થઈ શકે. બરાબર. જેમ કે મેં ખોટા કાગળિયા કરીને તીર્થિયાને કોઈ પ્લોટ ઓફ લેન્ડ જમીન વેચી, તીર્થિયાને ખબર છે કે કાગળિયા ખોટા છે અને એ જમીન એને તને વેચી, નીલને. તને તો કઈ ખબર જ નથી કે શું રંધાઈ રહ્યું છે, એ પૂરા પૈસા આપે, તો હવે તીર્થિયાની બી ઘેટી ભરાઈ જશે. એને ખબર હતી કે એને ખોટું કર્યું, તો એને વેચવાની ક્યાં જરૂર હતી પડી. Where the parties cannot be restored to their original position, કે જે પહેલા જે હતું એવું થવું શક્ય નથી, ચલાવી લેવું પડે, હવે પોસિબલ જ નથી. મિસરેપ્રેઝન્ટેશન, ગેરરજૂઆત, ખોટી રજૂઆત કરવી. When a person positively asserts a fact is true when it is not, એટલે જે સાચું નથી એને સાચા તરીકે રજૂ કરો, so that the other person will lead to believe that it is true. When there is any breach of duty by a person which brings an advantage to the person committing by misleading other, સામેવાળાને મિસલીડ કરો છો તમે, સામેવાળાને તમારા વર્તનથી, વાણીથી, with your behavior, by words, you lead to believe that it is true. When a party causes, however innocently, the other party to the agreement to make a mistake as the substance of thing which is subject of agreement. ઘણી વાર innocent બી હોય, ભૂલથી આની જગ્યા આને થઈ ગયું, but it is a mistake. Misrepresentation means ગેરરજૂઆત. You are representing yourself or the subject matter, object matter of the contract in a wrong way, or even if it is wrong, you lead to believe the other that it is right. So misrepresentation is a false representation of fact made by a party to an agreement without any intention to deceive other party. એટલે અહીંયા intention એવો નથી કે સામેવાળાને તમે નુકસાન કરો, મિસરેપ્રેઝન્ટેશન થઈ ગયું, ક્લેરિફિકેશન ના આપ્યું, ખોટી વ્યક્તિને થઈ ગયું. Essential of misrepresentation, there must be a representation or assertion and it must be false, ખોટું છે, but intention is not to deceive, સામેવાળાને છેતરવાનો કે એનો disadvantage લેવાનો, સહી benefit લેવાનો કોઈ તમારો ઈરાદો નથી. Your intention is not to deceive the other party. The representation must relate to fact, જે હકીકત છે, fact છે, એને લગતું હોવું જોઈએ. The representation must have been made with the intention of inducing other party. Deceiving ને inducing એટલે સામેવાળો માની જવો જોઈએ જે સાચું છે એને ખોટું. You are representing in such a way, even though your intention is not to harm the other, but it is a wrong representation. A person making it should honestly believe it to be true. જે મિસરેપ્રેઝન્ટેશન કરે છે એને તો એવું છે કે આ તો સાચું જ છે, એને ખુદને ખબર નથી કે this is wrong, and the other person, the affected party, must have suffered some loss. Now જે affected party, aggrieved party, જેને નુકસાન થયું એ શું કરી શકે? That might be same. He can resign the contract, cancel करो, પાછા આપો પૈસા, cancel करो, નુકસાન આપો, or કઈ નહીં, ભૂલ થઈ ગઈ, મિસરેપ્રેઝન્ટેશન હતું, વાંધો નહીં, ચલો ફરીથી કરો, જે સાચું છે કરો. He can insist on performance the contract upon the condition that he is put in the position in which he would have been. પહેલા જેમ હતું, જે રીતના આપણે વાત થઈ હતી એ રીતના પરફોર્મ એ વસ્તુ આપી દો, બરાબર.
Then right of rescission is not available when where affected party has the means of discovering the truth by ordinary. એને ખબર હોય કે ખોટું છે કે ભૂલ થાય છે તોય તમે એક્સેપ્ટ કરો. સામેવાળાની ભૂલ છે, સામેવાળાને નથી ખબર, પણ તમને તો ખબર છે ને કે મિસરિપ્રેઝન્ટેશન છે, તો તમે ચલાવી રાખો, તો પછી પાછળથી કેન્સલ ના થાય. Where party after becoming aware of misrepresentation takes advantage. બરાબર, એનો ફાયદો લે અને પછી કે ના ના આ તો ખોટું હતું, તમે તો ખોટું કીધું, તો એ ના ચાલે. If you were aware, then you shouldn't have taken advantage of it. Where before contract is rescinded by affected party, the third party acquires interest in the subject matter. Same as in case of fraud, where the parties cannot be restored to their original position. Then mistake, भूल, unintentional, error. Mistake can be defined as an incorrect idea or opinion about something. ખોટું છે, તમારું perception છે, તમારો point of view, તમારું judgment છે. Mistake of law, ignorance of law is not excuse. If you don't know the law, that does not mean you are not punishable. જેમ કે મને ખબર નથી કે મર્ડર ના કરાય કોઈનું, અને હું કોઈનું મર્ડર કરી નાખું, પછી હું કોર્ટમાં એમ કહું યાર મને તો ખબર જ નથી કે મર્ડર ઇઝ અ પનિશેબલ એક્ટ. તમારે મને કહેવું જોઈએ ને યાર, તો હું ના કરત ને. Simply you are not aware, you are ignorant about law, that does not mean law is not in existence. So you cannot plead that excuse. Then mistake of fact, bilateral mistake and unilateral mistake. For bilateral, so according to section 20, where both the parties to an agreement are under mistake, બંને ની ભૂલ થઈ ગઈ, બરાબર, both the parties are under a mistake as to matter of fact, which is essential for a contract. Like mistake as to the existence of subject matter, જે subject matter છે જેના માટે contract થાય છે, એક ઊંધું સમજ, not in the same sense. Consensus and item નથી, same thing in the same sense નથી. Mistake as to identity of the subject matter, type, identity, quality, quantity, title and price. બરાબર, મેં કીધું સેમસંગ નો ફોન, પણ કયો ફોન, પછી મોડેલ કીધું તો કયો કલર, કઈ પ્રાઇસ, ન્યુ કે સેકન્ડ હેન્ડ. બરાબર, તો આમાં જે બી confusion થાય તો that is genuine mistake when the other one or both the parties to the contract have not specified it. Bilateral mistake as to the possibility of performing the contract, physical impossibility. Practically or physically it is not possible to perform the contract. Legal impossibility, જે વસ્તુની વાત થઈ હતી એ ખરેખર હવે બેન છે, illegal છે. Now it cannot be traded, exchanged. Then unilateral mistake, when one of the parties to the contract is under a mistake as to the matter of fact, it is known as unilateral mistake. કોઈ એકનાથી જ ભૂલ થઈ છે, બરાબર, only one of the party is under a mistake regarding matter of fact. A contract is not voidable mere because it was caused by one of the party to it being under a mistake. ભૂલ થઈ છે, બરાબર, પણ એનાથી કોઈ નુકસાન ના થયું હોય તો કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ ના થાય. એક્સેપ્શન શું? when there is a mistake as to identity of the person contracted with. હા, પણ જે માણસ જોડે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો એની આઈડેન્ટિટી રિગાર્ડિંગ મિસ્ટેક થઈ જશે તો પછી ચાલે જ નહીં. મારું નામ બી મુકેશ અંબાણી હોય પણ તમે મને પેલો મુકેશ અંબાણી સમજીને મારી જોડે કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય તો પછી ક્યાંથી ચાલે? ભૂલ મારી નહીં, મારું નામ જ મુકેશ અંબાણી હતો ના, મેં સ્પેસિફાય કર્યું કે હું પેલો મુકેશ અંબાણી નથી, ના તમે મને પૂછ્યું, તમે મને જોયો નથી. ઇન્ટેન્શન નતો ખરાબ આવા કોઈનો બી. when there is a mistake as to the nature of contract, nature of contract, બરાબર, એ રીતનો હોય, બરાબર, કે થાય ભૂલ.
કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ થાય, બહુ ડિટેલ માઇન્યુટ સ્પેસિફાઈ કરવાની, કોઈ ડિટેલ સ્પેસિફાઈ કરવાની રહી જાય, may happen. Now, આમાં નથી પણ હું સ્ટીલ એક્સપ્લેન કરું છું ડિફરન્સ બિટવીન ફ્રોડ એન્ડ મિસરેપ્રેઝન્ટેશન. Fraud means wrong representation made willfully with an intention to deceive other party. ખોટું જ કરો છો, ચીટિંગ જ છે, તમને ખબર જ છે ખોટું છે. You are hiding fact. You are misleading the other with an intention to deceive. સામેવાળાને છેતરવાનું, ખોટું કરવાનો તમારો ઈરાદો છે. While misrepresentation is a wrong representation made innocently without any intention. તમારો પર્પસ ખોટો નથી, ભલે તમારાથી ખોટું થઈ ગયું, without your knowledge, without you are being aware. The person committing fraud is totally aware about falsehood. એને ખબર જ છે કે ખોટું છે. અને અહીંયા જેનાથી મિસરેપ્રેઝન્ટેશન થાય છે, that person is not aware about falsehood, or he leads to believe that the wrong thing is right. The aggrieved party, the party who has suffered loss, who has been cheated, can claim for damages. અને જે બી નુકસાન થયું હોય, ડેમેજ થયો, લોસ થયું હોય, he can ask for its compensation. And misrepresentation માં a party cannot ask for damages. કાં તો કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ થાય, કાં તો રિસ્ટોર થાય, that's it. Except where silence amount to fraud, the contract is voidable, even if the aggrieved party had the means of discovery. બરાબર, સાયલન્સ, બરાબર, સામેવાળો કે કહે જ નહીં, બોલે જ નહીં, કે જે પૂછે એનો જવાબ આપે જ નહીં, કોઈ ક્લેરિફિકેશન જ ના કરે, then the contract is voidable. બરાબર, it can be invalid. But in case of misrepresentation, the aggrieved party cannot avoid the contract if he had the means of discovering. જો એને ખબર જ છે કે ખોટું છે અને બરાબર ચેક કરી સુધારી શકતો હતો અને પછી બી ઇગ્નોર કરે છે, તો ભાઈ પાછળથી એમ ના કહી શકે કે ના મને તો નુકસાન થયું. Not possible.